안녕하세요, 김대리입니다. Hello everyone, I'm Danny Kim. 반갑습니다. It's nice to meet you. 제가 퍼스는 처음이었어요. So it's first time coming to Perth. 어제 아침에 도착했어요. I arrived yesterday morning. 저는 이제 해외에 한 30개국을 이렇게 돌아다니면서 사업자들하고 만나고 있어요. So I've been to about 30 different countries to meet different Atomy business 제가 members. 이때까지 이제 살고 싶은 도시 1순위가 1등이 사실 미국의 샌디에고였어요. So to be honest, the country that I wanted to live in, the most prioritized was San Diego in USA. 작년에 또 바뀌었어. But last year it changed again. 이스탄불 가니까 또 살고 싶은 거예요. But I went to Istanbul and really liked it there and I wanted to live there. 오늘 또 바뀌었어. But I changed again today. 퍼스 살고 퍼스. I want to live in Perth. 제가 온 지 이틀밖에 안 되는데 그런 마음이 들어요. I've only been here for 2 days, but I'm already feeling that. 이제 인간이 이렇게 간사스럽습니다. And I can tell you that human hearts can be so weak and fragile. 근데 제가 어쨌든 조금만 더 젊었으면 무조건 내가 여기 이민을 와야 되겠다 이런 생각이 들더라고요. If I was a tiny bit younger than I am right now, I would have immigrated here straight away. 여러분들 진짜 좋은 도시에 좋은 국가에 사시는 거예요. You guys are living in such a good state and good country. I know it. 제가 사실 이제 캄보디아 프놈펜에 이제 자주 갑니다. So I actually visit Cambodia, Phnom Penh quite often. 거기 이제 재래시장이나 이렇게 좀 어렵게 사시는 분들 그 이제 동네에 가면은 참 제가 진짜 뭔가 가진 거 다 드리고. So every time I go to the street markets and I see people who are struggling, I really want to give everything I have to them. 이 퍼스 오니까 뭔가 가지고 가고 싶어. But I came to Perth. Now I feel like I want to take something from here. 여러분들이 복 받으신 거라고요. You guys are such a blessed people. 제 소개를 좀 해드리겠습니다. So I'll give a bit of introduction about myself. 저는 2009년도에 애터미 입사를 했어요. So I first entered Atomy in 2009. 그때 우리 한국의 애터미 세일즈 볼륨이 지금 호주, 오스트레일리아의 한 3배 정도 됐어. So the sales volume in Korea at that time was 3 times smaller than Australia right now. 그러니까 아주 작게 시작한 거죠. That really means that we started off really small. 근데 제가 어쨌든 1년 지나고 난 다음에 우리 회장님 보고 나 미국 가서 법인을 만들게 이렇게 얘기했어요. But after a year of it started, I went to chairman and said, "Hey, I will go to USA and open a global branch." 우리 회장님 안 된대요. And the chairman said, "No." 왜냐하면 그때는 이제 회사가 워낙 적기 때문에 회사가 준비 안 됐다. Because the company was so small and we weren't prepared to go globally. 그리고 이제 성공한 사업자도 없었어. And there was no one who actually was successful within the members. 누가 가서 미국을 리크루팅 할 거냐. And who will go to USA and recruit? 그리고 이제 세 번째는 And thirdly, 자기가 보기에 김 대표 영어도 못하는데 왜 미국 가려 그러냐고. and I said, "Hey, Danny, you're not really good with English. How are you going to go?" 그래서 일주일 뒤에 내가 또 해보겠다 그랬어. And then 1 week later, I went to him and said, "I will do it." 안 된대. And he said again, "No." 또 세 번째 또 그래. 또 간다고. I went to the third time and said, "I will go to USA." 알아서 하래. And he said, "Do whatever you want." 그래서 제가 입사하고 1년이 채 안 된 시점에 2010년도 2월 달에 제가 미국으로 갑니다. So not even feeling a year of entering the Atomy company, I went to USA in February. 미국 법인의 자본금으로 US 달러 10만 불을 가지고 갔어. So as an opening fund, I took a USD of $100,000. 네, 제가 안 되면은 10만 불을 버릴 거예요 이렇게 생각해요. And I said, if it doesn't work, I'm just going to dump that money there. 지금 현재 미국의 자본금 아직도 10만 불이에요. But at the fund that we have for the USA is still $100,000. 근데 이제 세일즈 볼륨은 지금 현재 5천억이 훨씬 넘어. But the sales volume is much bigger, $500,000. 천억 같으면 어떻게 되지? $500,000. half a million? $500 million at USD. Apologies, sorry. 그러니까 이제 어마어마하게 큰 거죠 사실은. It means that it's such a big amount of money. 근데 제가 2010년도 이제 2월 달에 가서 5월 달에 오픈했어. So I went in 2010 in May and I opened the branch. 그런데 첫 달에 이제 세일즈 볼륨을 보니까 한 40만 불 한 거예요. And I saw at the volume of the sales and I realized it was like $100 per month. 나 된다 이렇게 생각해. And I said, "Oh my God, I see the hope. I can do it."
그래서 제가 이제 미국 처음에 가자 그럴 때 제가 목적이 있었거든. When I first said that I wanted to go to USA, I had a specific goal that I wanted to achieve. 첫째, 우리 회사에서 취급하는 이 화장품이 진짜 미국에서 팔릴 수 있을 건가? So first thing was, really, will the cosmetic that they sell, the skincare, will that work in USA? 두 번째, 우리가 팔고 있는 이 건강식품이 진짜 미국의 메인스트림 분들이 진짜 먹을 건가? And secondly, the health supplement that we sell in Atomy, will that really be sold in USA? Will it work? 세 번째는 그때 우리 이제 원 글로벌 마케팅 플랜인데 이 글로벌의 마케팅 운영을 할 때 문제가 없을까? And thirdly, the global marketing system that we have, will that really have no flaws? That was the question I had. 근데 한 6개월 정도 경영을 해보니까 다 되고 문제가 없는 거예요. But after 6 months of running in global branch, I realized that there was no problem or flaws. 그럼 어떻게 해야 돼요? 제가 열심히 이제 영업을 해야 된다. So then I realized that I should really be more active in terms of promoting. 그래서 우리 직원 한 분 하고 So, 비행기를 타고 저기 미국 텍사스의 달라스로 갑니다. so with one staff with me, I went to Texas, Dallas. 근데 거기서 이제 세미나를 하는 거예요. And I did a seminar there. 근데 처음에 가니까 이렇게 7분이요. When I first went, there was actually only 7 people in the room. 이렇게 7분 모시고 4시간을 세미나했어요. Just the 7 people, but for 4 hours we did the seminar. 그리고 이제 차를 또 빌려가지고 So I hired a car 직원하고 둘이 타고 또 텍사스 휴스턴으로 휴스턴. and then went to Houston with my team in the car. 그 달라스에서 텍사스까지 그 휴스턴까지가 차로 한 5시간이 걸려요. From Texas to from Houston to Houston, it takes 6 hours of driving. 갔더니 이렇게 넓은 공간에 세미나장을 빌렸는데 And we hired a big seminar room, 한 분이 오신 한 분. but only one person came. 어떻게 해요? 또 한 분을 모시고 또 4시간을 세미나. What can we do? With that one person, we did another 4 hours. 그러니까 이제 직원하고 둘이 차를 타고 또 어스틴도 가고. So with my staff again, I went to Austin. 그리고 차를 타고 또 플로리다. And then I went to Florida. 플로리다의 템파 올랜도에서도 하고. And I went to the Tampa, Orlando. 그다음에 알라바마에서도 하고. And then I went to 알라바마. Alabama, 아, 그렇지. 아틀란타. Atlanta. 그다음에 샬롯. And 샬롯. 그다음에 이제 워싱턴 DC. Washington, D.C. 그다음에 이제 볼티모어. 필라델피아. and Philadelphia. 통이 안 해도 될 거야. 그다음에 뉴욕, 뉴저지. 그다음에 보스턴, 오하이주, 시카고, 토론토까지. 그러면은 한 20개 도시에서 세미나를 하는 거예요. That means that we went over to 20 cities, more than about 20 cities. 근데 가는 곳마다 많이 온 게 아니고 텍사스는 휴스턴 한 분, But everywhere we go, even Texas, Houston only went one person, 샬롯 갔더니 세 분, and only 3 people in Charlotte. 워싱턴 DC에 갔더니 11분. And Washington D.C. only had 11 people. 아 그래도 뉴저지는 많이 왔어. But in New Jersey, there was a lot more, 한 70분. 70 people. 근데 시작할 때 다 그렇게 시작. But when we start, everyone starts like that. 근데 제가 이제 실망을 하지 않았어. But I wasn't upset about that 애터미는 될 거야. because I knew Atomy will work. 될 거야 이렇게 생각. It will work. 근데 지금은 가면은요 세미나 하면 2,000명씩 모아. But now we go to all the seminars. 2,000 people gather each seminar. 그러니까 여러분들도 똑같은 일이 벌어진다. It means that same thing will happen to you guys here. 오늘 무지하게 많이 오신 거예요. You guys, there are a lot of you here today. 여기 퍼스 석세스가 처음이죠. Is it the first Perth success? 몇 번 하셨지? 몇 번 하셨어요? You've done it quite 많이 a bit. 오신 거예요. It's good to see you here. 근데 회사에서 주관한 이 세미나도 그렇게 사람이 처음 시작할 때 많지를 않았어. Even for seminars run by the office, there aren't many people that attend. 제가 이제 미국에 50개 도시를 거의 3년에 이제 1년에 2번씩 가서 6번씩 돌아다니서 얼마나 많이 돌아다녔어. So I've been to so many cities around USA, especially I visit them twice and 3 times, even 6 times. 제가 이제 미국의 웬만한 도시는 다 가봤어요. So I've been to pretty much all of the cities in USA. 그러니까 3년을 미국에서 근무를 한 거예요. And so I worked in USA for 3 years. 그러고 난 다음에 야 이거 된다. And I 이렇게 said, wow, it works.
한국으로 다시 들어갈 거야. Let's go back to Korea. 그래서 2013년도 6월달 한국으로 들어갑니다. So in 2013, I went back to Korea. 그때부터 제가 막 이렇게 법인을 막 오픈하기 시작합니다. And from then, I started to open global branches around the world. 그 뒤에 제가 이제 미국 있으면서 캐나다를 오픈했고, So when I was in USA, I opened Canada. 제가 이제 2013년 돌아와서 2014년부터 막 타이완 이제 오픈했어. In 2013, Taiwan, I opened. 2015년도 싱가포르, 15, Singapore. 16년에는 캄보디아, 필리핀, 말레이시아, 멕시코까지 오픈했어. In 2016, Cambodia, Philippines, and Mexico. 이제 17년은 태국, In 2017 was 인도네시아. Indonesia. 그리고 제가 18년도에 호주를 오픈했어요. And in 2018, I came to Australia. 제가 호주는 세 번째. So I was here for third time. 근데 저는 왜냐하면 오픈하면 무조건 될 거야 이렇게 생각해요. Because I know if you open, it will definitely work out. 그 제 생각이 맞았어요. And I was correct. 그 뒤로 계속 오픈해서 지금 해외에 26개국이 오픈돼가 있어. And because we pushed on and on globally, now we have 26 global branches opened at the moment. 근데 이제 국가별로 좀 다르지만은 계속 성장하고 있어. Of course, it really differs between the countries, but we are growing over time. 그래서 제가 오기 전에 1, 2월 달에 해외가 얼마나 성장했는지 우리 데이터를 봤어. So before I came here in January, February, I wanted to check how we improved globally. So I looked at the data. 전년 대비 30% 이상 성장을 했어. So in comparison to last year, we improved by 30%. 근데 이게 아마 계속 이어질 거예요. But I know for sure that it will grow over time, even better than that. 회사가 성장한다는 거는 The meaning of company growing 여기에서 열심히 하는 사업자분들이 성공한다는 얘기입니다. means that people who are actively participating in business here will grow as well. 그러니까 10년 만에, 10몇 년 만에 전 세계 성공자들이 계속 나오고 있는 거예요. Means that over a period of 10 years and more, many successful people are growing and showing up. 애터미 사프 이런 일들이 계속 벌어진다. And it means that it will happen more often in the future with Atomy. 제가 그 증거를 다 봤잖아. And I'm the person who's seen all those evidence. 그러니까 애터미가 뭔가 준비돼서 잘 된 게 아니에요. It doesn't mean that Atomy was successful because we were prepared. 제가 시작할 때는 뭐가 준비가 하나도 안 됐어. When I first started, nothing was prepared. 상품 가지수도 몇 가지 안 됐어. And 상품 가지수가 몇 가지 안 됐어. And even the number of variety of products, we did not have much. 영상 이 VOD 없었어. And all the videos and we didn't have those. 그리고 이렇게 성공한 사업자분들도 없었어. And we have no successful people at the front like we do right now. 그렇다고 회사에서 돈도 벌어놓은 돈이 없었어. Doesn't mean the company had money either. 뭐가 준비가 안 된 회사였다고. There was no preparation or anything that we can use. 중요한 거는 준비가 안 됐는데 회사가 이렇게 커진 거예요. The important thing is that we weren't prepared, but we now grown to this size. 그래서 오늘 아마 오시는 강사분들이 왜 이 애터미가 잘 될까 그 얘기를 여러분들 전달하실 거예요. So for today, people who are presenting on stage will constantly talk about how good Atomy is. 그러니까 그 얘기를 잘 들어보시면은 So if you really listen to those stories, 여러분 인생을 바꿀 수도 있다. it may change your life. 그러니까 과거보다는 지금이 사업할 수 있는 환경이 훨씬 좋다고요. It means that in comparison to the past, present is much easier for you guys to do your business. 다 준비가 돼가 있잖아. Because everything's prepared for you. 제가 처음 미국 갔을 때는 애터미 하자고 이렇게 얘기를 해요, 제가. When I first went to USA, and I went to people and said, let's do Atomy together. 엄마 안 들으려 그래요. And people didn't want to listen to me. 심지어 저희도 묻기를 아유 제피니지 이렇게 일본 사람이냐고. And they even said, are you Japanese? 아니라고 그랬더니. And I said, no. 차이니스? Then Chinese? 코리안 이렇게. I'm Korean, I said. 그때 또 뭐라 그러냐면은 노스, 사우스 또 이렇게 뭐래요. Then they would ask, is it north or south? 근데 요즘은 미국 어디 전 세계 어디 가도 코리아를 다 알아요. But now if you go to USA, people know what Korea is, what country it is. 근데 그 십몇 년 사이에 환경이 많이 바뀌었어. It means that the environment within 10 years or more have changed dramatically. 이게 제가 십몇 년 지나고 난 다음에 해외 다니면은 조금 어깨가 이렇게 펴져. Now after 10 years have passed, I can now walk with my shoulders wide. 여러분 아시는 K-pop. K-pop,
K-드라마. K-drama. K-드라마. 그렇지. 그 다음에 K-푸드. K-food. 그렇죠? 이렇게 요즘 이제 한국에 대한 이 문화가 전 세계에 이렇게 보급되기 시작했어요. Now it has been that the Korean culture around the world has been distributed quite nicely now. 제가 1월 달에 브라질 갔다 왔어요. So in January, I actually went to Brazil. 거기 가니까 한국 식당이 그렇게 잘 되는 거예요. 한국 코리안 푸드 식당이 잘 된다. So I went to Brazil and realized that there are so many Korean restaurants in there. 뭐 주말에는 가서 막 이렇게 줄을 서서 기다려야 돼. And even in weekends, you have to go and line up to enjoy the food. 거기 현지의 브라질 현지인들이 한국 음식들을 엄청 좋아해요. Because the locals in Brazil really likes the Korean food, the cuisine. 요즘 제가 그 기업 오너 경자들을 많이 만나거든요. So now, recently, I've been able to meet a lot of owners of the companies, different companies. 한국에서 이제 식품들이 수출이 많이 돼요. And you can see a lot of the Korean products and services are now being exported 아실 거예요. 뭐 김밥, to kimbap, 잡채, 뭐 이렇게 잡채. 떡볶이 뭐 이런 것들이야. all the meals, 예, 뭐 라면부터 시작해서. the noodles. 뭐 지금 이제 우리 중소업체들이 막 정신 없어요. 만들기. Even with the minor companies, the smaller companies are now very busy with those exporting environments. 그러니까 이제 그 덕분에 저희들이 취급하고 있는 게 그저 서플먼트 푸드하고 화장품이라고. Which means that what we treat in Atomy, the supplements and skincare, is why it's so famous. 그러니까 이제 한국의 상품과 이제 이 건강식품을 전달하기가 쉬워진 거예요. And it's easier for us to deliver our Korean products to overseas globally. 저는 지금 2010년도에 제가 처음 미국 갔을 때는 진짜 힘들었어요. When I first went to USA in 2010, it was so difficult for me. 한국 상품 얘기만 이렇게 잘 믿지를 않았어. Even if I talk about the Korean products, people didn't really trust me or believe me. 요즘은 엄청나게 달라졌어. But now it's completely different. 이제 그 환경이 사업을 만들어 준다. Now the environment is making your business for you. 그러니까 그런 환경이 여러분들에 주어졌다. And that environment is prepared for you. 이거는 이제 사회적 환경이고. And that's the society environment, social environment. 이제 회사도 엄청나게 이제 많이 준비가 된 거예요. And now, in terms of company, they're more prepared in comparison to the past. 제가 미국에 처음 나갔을 때는 회사로부터 지원을 하나도 못 받았어요. When I first opened in USA, when I was working in USA, I didn't get any support from the HQ. 그 제가 미국 법인장이 있으면서 책임자리 있으면서 제가 알아서 다 한 거예요. 제가. And I was the branch director of USA, and I had to do everything myself. 지금은 우리 한국 애터미 본사에서 많이 이렇게 서포트를 해준다고. And now we have HQ supporting each global branches quite well. 제가 왜 이런 얘기를 드리냐면은 The reason why I'm telling you this kind of story, 제가 잘한 일이 있어. because I did something really well. 그걸 시작했다는 얘기예요. And because it means the good thing is that I started this. 제가 미국을 해외를 처음 시작했다는 거예요. That the fact that I started USA for the first time. 그 시작이 십몇 년 만에 이렇게 커진 거다. And that beginning has grown so dramatically over 10 years' time. 제가 다 한 게 아니에요. And I didn't do that by myself. 누군가가 그 법인을 채운 거예요. It's because someone has filled in those global branches. 이제 거기 이제 미국에 있는 우리 사업자분들. And those are the members in USA. 그러니까 지난달에 미국 법인이 한 달에 150억을 했어. So in last month, in terms of month, with $15 million we earned USD. 근데 제가 처음에 갔을 때 2010년도에서는 한 달에 4억을 했다고. But in terms of 2010, we only earned $400,000 USD, 엄청 늘어났죠. which is a huge growth. 이러한 일들이 호주에도 일어난다. And I know for sure that that will happen in Australia as well. 저는 그걸 믿는 거예요. Because I trusted. 제가 잘한 게 하여튼 시작을 한 거예요. And the best thing I did was I started it. 나무를 말하면 심어 놓은 거예요. That means I planted the seed. 근데 이제 시간이 지나니까 무럭무럭 자라가 커진 거예요. And after time has passed, it has grown into a good tree. 그 회사가 커지니까 그 결실은 거기에서 열심히 하신 사업자분들이 그 결실 열매를 따드시는 거라. And because the company has flourished so well into a big tree, the business partners only have to just take the fruits of the tree. 여기 이제 호주는 이제 오픈한 지 2년 만에 코로나가 와버렸어.
For Australia branch, after 2 years opening, we hit COVID, right? 좀 힘들게 사업하신 거예요. And you guys struggled so much within that period, I 어쨌든 know. 1년 반 전부터 이제 코로나가 이제 해제됐으니까 But after a year and a half, the COVID went died down. 좀 열심히 하시면은 미국처럼 된다. And if you just try a bit more harder now that you are doing, you will definitely be like USA. 이 비즈니스 자체가 미국하고 호주하고 좀 이렇게 경제 수준이 좀 비슷하거든. So if you think about it economically, in comparison to US and Australia, we are not really different. 그래서 좀 애터미를 제대로 알아보시라고요. It means that you guys will have to try hard and actually focus on Atomy. 그래서 뭐 저는 이제 뭐 해외 다니는 게 제 일이에요. So for me, working globally in different countries is actually my job. 원래는 한 170일을 해외 다녀야 돼. 170일을. So I was overseas for 177 days. 그러니까 이 애터미가 잘 될 건지 안 될 건지 제가 직감적으로 이제 느낄 수 있다고. And I can now tell for instinctively whether this place will be, the Atomy will work or not. 자, 제가 이제 여러분들이 왜 애터미를 해야 되는지 이유를 좀 설명해 드리겠습니다. Now I'll start introducing you guys to the reasons why we should do Atomy. 제가 최근에 읽은 책이에요. So this is a book I read. 재밌어서 한 2번을 읽어봤어요. I really enjoyed it, so I read it twice. 이제 교수가 하버드 교수의 하버드 교수. So the writer is a professor in Harvard. 요점이 뭐냐면은 So the main point is 인간은 지금보다 더 오래 살 수밖에 없다. humans are prone to live longer than what we are doing right now. 자, 이분의 연구가 뭐냐면 인간의 수명을 늘리는 연구를 하는 분이에요. So what this person studied was they were trying to increase the living span of humans. 그러니까 이분이 지금 앞으로 10년, 20년 이렇게 된다고 이제 So 표현하는 거예요. what they're trying to express is the difference. Please change the slide. 그러니까 이 꼬마는 꼬마, 그죠? 요 꼬마는 150세까지 산다. So the kid in front, the child in front, will possibly live till 150 years. 유전 학자가 얘기하는 거예요. And this is the data that person has occurred. 우리 저기 40대 이분 And Esther might live till 최소 110살까지 산다. even to 110 years old. 근데 이렇게 살 수밖에 없는 이유를 그 책에 설명을 해놨어. The book talks about the reason why that this will happen eventually. 그러니까 이분이 벌써 그 인간 수명을 늘리기 위한 그죠? 약이죠, 약. 그걸 벌써 3가지를 개발했어. So what this person was, they started to invent and invest on the medicine to increase the lifespan of people. 그러니까 이제 수명을 늘리기 위한 예방 접종 주사도 나올 거예요. So what they did was they're trying to invent a 10 years preventive ICT. 이제 거기에 대해서 쭉 나오는 거예요. Yes, and that's what they talk about throughout the whole book. 그러니까 이런 거예요. 우리가 이제 보통 이제 살만하니까 식생활 개선하면은 5년 더 산다. It means that if you improve the eating habits of yourself, then you will improve 5 years of your lifespan. 10년이 지나면 인간의 모든 장기를 다 교체할 수 있다. And in 10 years, you will be able to exchange all the organs inside 교체해서 10년을 더 산다. and be able to live another 10 years due to the transplant. 근데 인간의 이제 건강을 예방할 수 있는 웨어러블 기기가 발달해 가지고 항상 체크해 준다. So, and then you'll be able to have devices or wearable devices to help you check up on your organs inside. 이렇게 해서 해마다 인간 수명이 1년씩 늘어난다. And this is a method how we could increase the lifespan of humans. 제가 봤을 때는 호주는 더 오래 사실 거예요. But I feel like you guys in Australia will live longer. 여기 오신 분들 오래 사실 거라고. And people who are here will live longer. 왜냐하면은 국가가 지금 이제 부유한 나라잖아요. Because the country that we live is quite wealthy. 그다음에 자연 환경이 좋잖아요. And all the nature and environment is so good. 삶의 스트레스 별로 안 받잖아요. And you don't get much stress in terms of society. 제가 봤을 때는요, 호주 계신 분들은 최소 평균 수명보다 10년은 더 사실 것 같아요. And I know for sure that people living in Australia, minimum you guys will have another 10 years extended. 제가 한 얘기는 근데 오래 사시는데 내가 준비가 됐냐 그 얘기. And what I'm trying to say is that you guys will be living for quite longer than before. Are you guys prepared for that? 이 학자가 얘기가 뭐냐 하면은 앞으로 이 우리가 직업의 패턴이 다 바뀔 거라 이게. What this person is trying to say is that patterns will definitely change into the future as we live on. 그러니까 30년 동안 배우고 공부하고
which means that we have to study for 30 minutes, 30년 동안 30 years. 일을 하고 And for next 30 years, we'll have to work. 그다음에 30년 동안 노후를 보내는 And for the next 30 minutes, we'll have to earn. 이 패러다임이 다 바뀐다. And this paradigm will definitely change. 그래서 정규적인 일자리보다 개인적인 사업 일자리가 훨씬 많아질 거다. So, which means that the work pattern will also change into a personal business system. 그래서 이제 이제 의사가 이제 사회 패러다임이 바뀌니까 준비를 해야 된다 그 얘기예요. So what the doctor is trying to say, the study is trying to say that you guys will be living longer, so you will have to prepare for those period. 그러니까 각자가 한번 생각해 보자. So that's what they're saying. Let's all think together. 지금 이게 통계의 통계. 부자가 돈이 많은 분이 가난한 분보다 15년을 더 살아요. So there is actually statistics that says that rich person will live 15 years more than poor person. 15년을 더 사실래요? 아마 일찍 돌아가실래요? Would you like to live 15 years more, or would you like to die early? 그러니까 내가 물질이 나의 수명을 늘려준다. So that's it. What I'm trying to say is that whatever I earn physically with object will actually increase my lifespan. 아마 호주에 사신 분들은 아마 그 소망이 있을 거예요. And I know for sure that people in Australia will each all have one hope inside. 그죠? 내가 건강하게 15년을 더 산다고 생각하면 Right? So imagine living in a healthy form for another 15 years. 내가 준비를 해야지. I need to prepare myself. 거기 대체해서 물질 좀 들고 있어야 된다. And in order to prepare myself, I have to have something with me. 그래서 이제 애터미를 아마 그게 기회가 애터미 될 수도 있다. 알아보시라고요. That's what I'm saying. You have to start telling people you have to try Atomy because it will help you. 그래서 어쨌든 애터미가 이렇게 준비를 엄청 많이 해서 많이 이제 신뢰 축적을 했어요. And if you can see, this is what Atomy has prepared for you. This is the awards that Atomy has received as company. 제가 이제 회사 이제 얘기하러 나왔으니까 자랑을 좀 하렵니다. So because now we started talking about Atomy, I will talk about the pride. 제가 입사할 때는 뭔가 회사가 아무것도 준비가 안 됐어. When I first entered Atomy, there was nothing prepared for us. 근데 지금 어마어마하게 바뀌었어. But now it has changed dramatically. 이제 우리 미국의 월가에서 저희들 회사도 평가를 합니다. And even if for USA branch, the HQ checks our data. 그래서 이제 평가를 하면은 저희들은 트리플 A 회사예요. And they judge and they say, you guys are triple A company. 그리고 은행에서 돈 이런 또 빌리질 않았어. Oh, and we didn't borrow any money from the bank. 전부 다 이익은 전부 다 은행에 예금을 해놔. Because we put all our profits into the bank. 그러니까 자, 트리플 A는 개념이 어떤 거냐면은 이 회사는 안 망한다. So for the credit rating, we have AAA, which means that we are 천재지변이 일어났어. 천재지변. 큰 일들이 일어나가지고 something natural disaster or anything catastrophe has happened. 다 다른 회사가 망하면은 나중에 망할 회사. It means that every other companies will bankrupt and die, but will be much later in terms of deteriorating. 그리고 우리 한국에 유통업체 큰 데가 많아요. And there aren't many export and importing companies in Korea. 그 유통업체 큰 게 많은데 거기에서도 우리가 그 이익률 1위, 부채비율 1위 이런 식으로. There are many companies in Australia, but within those, we are actually top as well. 호주도 그렇게 될 거예요. And I know for sure that Australian branch will also be like that too. 왜 이 팔러시를 끌고 가느냐? 이 팔러시를 이제 고수를 하느냐? So why are we going with this partnership? 이렇게 이제 열심히 하신 분들 성공을 지켜드리기 위해서. Because I know for sure that we have to protect those who are actually very active and passionate with this business. 제가 이 얘기를 하니까 가장 좋아하시는 분이 계세요. 이덕우 임페리얼 마스터님 가장 좋아하세요. And if I talk about this topic, there are one person who really likes this topic, which is Doug Willie Imperial. 저분은 한 달에 이제 15만 불씩 이제 수당을 받거든. For him, he earns about $1,500 $115 per month. 근데 이제 죽을 때까지 받아야 될 거 아니에요. It means that he has to receive all those money before he dies, right? 그것도 억울하대. And that's unfair for him as well. 자식인데도 줘야 된대. 자식인데도 이제 상속을 해야 된대. Oh, because he has to inherit to his children. 그러니까 제가 저 얘기하니까 자기는 이제 성공을 했기 때문에 본인은 한 90년, 100년 동안 받을 수가 있잖아요. And because he's already successful, he'll be able to earn that money even after multiple years and years.
그러니까 가장 좋아하는 이제. That's why he likes this system that we have shown at the front. 그러니까 여기 계신 분들도 성공하시면은 저 얘기가 내 얘기구나 이렇게 이해를 한다. And for people who are actually successful, now we'll start understanding that, the stuff that we the Atomy managers will be my story too. 그러니까 제가 오늘 시간이 제약돼 다 얘기를 못 합니다. I mean, I'm limited in time, so I can't tell you everything. 알아보시라고요. So you guys look into it yourself. 앞으로 저 뒤에 나오는 강사분들도 똑같은 얘기를 할 거예요. And all the presenters that are coming after will talk about the same thing. 이 회사가 다른 회사고 뭐가 다른지. They'll talk about the difference between Atomy as a company and other companies. 그게 거짓인지 진실인지 알아보시라. You guys need to look into whether it is true or false. 저는 자신 있게 얘기를 해요. I can be very confident to say 이 회사가 어떻게 커왔는지를 제가 다 알고 있잖아. because I have looked through the whole progress of development of Atomy company. 그렇기 때문에 앞으로도 어떻게 갈 건지를 제가 다 알고 있다고. That is why I know how Atomy will run in the future too. 그렇죠? Is that right? 확률적으로 제가 훨씬 더 여러분들보다 다 알고 있는 거예요. It means that in probability wise, I have more knowledge about the future than you guys. 아마 회사가 계속 커져가지고 한 10년, 20년 지나면은 뭐 MLM 회사에서는 이게 저희들이 넘버원이 되지 않을까. So I know for sure that after 10 and 20 years within the MLM, we will be top company. 저는 그렇게 생각해요. And because that's how I started. 그래서 아마 이제 끊임없이 이제 애터미 얘기가 많이 나올 거다. So for continue on, we'll hear about Atomy more often. 그리고 이제 여러분들의 사업을 좀 도와드리기 위해서 And in order to help your business, 많은 상품을 여러분들 이제 공급해 드리기 위해서 to ensure that you guys are provided with variety of products, 한국에서 시작한 이 아자몰도 지금 오픈했어요. we have opened the Aza Mall that we have started in Korea. 여러분들 요 바코드 딱 들어가면 회원분 들어가면은 그거 바로 볼 수 있어. If you scan the barcode now, you can actually access it right now. 나중에 어떻게 주문하는지 왜 이렇게 하는지는 여러분들께 아마 우리 법인장이 설명을 드릴 거예요. Later on, our branch director, Australia branch director, will explain to you how you can use Aza. 사업을 더 빨리 쉽게 하기 위해서 여러분들 툴을 자꾸 만들어 드리는 거예요. So in order to make sure that you guys are doing your business easily, we are trying to make tools for you. 그다음에 또 우리가 이제 여기서 런칭되지 않는 엣지몰 So we have an Gmall service that hasn't been launched yet. 또 여기 보면 이제 바코드에 들어가면은 또 이제 주문할 수가 있어. If you can access the barcode, you can now order instantly. 그래서 자 이런 것들을 왜 만드느냐? So why are we making this kind of tools? 여러분들의 사업을 성공시키기 위해서. In order to make you successful. 그래서 자 이러한 매출들이 그죠? 계속 늘어나고 있어요. So if you look at the sales of the products, it's increasing. 자 이런 것들은 다른 회사에서는 하질 않아요. But other companies don't do this. 애터미하고 애터미. Only Atomy does it. 그러니까 다른 데보다는 조금 여러분들 성공하기 쉽다고 얘기해요. Which means that it's actually easier for you to be successful in Atomy than other places. 그래서 한번 이렇게 10년이 지나면은 저는 이렇게 5가지 항목에서 우리가 넘버원이 되지 않을까 생각하는 거예요. So I can be sure that after 10 years, when we look towards our company and start checking, we can be able to achieve all those goals. 왜냐하면은 한 15년 이제 제로에서 이렇게 컸는데 제로에서 이렇게. Because from 15 years of period, we have grown this big. 근데 지금은 이제 회사에서 많은 걸 가지고 있어요. Now company owns so much for you to support you. 지금보다 훨씬 더 클 거라고요. And I know for sure that we'll grow even bigger. 이게 이제 준비된 거예요. This is what we call preparation. 저는 자신 있게 얘기를 합니다. I can tell you with confidence. 그래서 여러분들 스스로가 한번 오늘 듣고 이제 다 이해를 안 되시더라도 좀 알아보시라고요. And even if you guys stay here and listen to the seminars and you don't understand, stay and even do some more research yourself. 제가 이제 좋아하는 시예요, 시. This is actually a poem that I really 어디 like. 갔지? 이거 안 떠. 시. 11번. Yes. 좋아하는 시. This is the poem that I really like. 영어로 한번 읽어봐. I'll read it in English. Do you really want it? Then seize this moment. Whatever you do or dream, start from this moment. Ralph Trine. 제가 되게 좋아하는 This is what I specifically like.
저도 항상 노트에 아침만 되면은 메모하는 게 있어요. There's something I always memo in the morning. 내용이 뭐냐면은 What the content is. 지금 이 순간 나의 정신은 깨어 있느냐? Am I awake at this very moment? 그리고 최선을 다하고 있느냐? And am I trying my best at this moment? 저는 그 문장을 계속 적으면서 내 마음속에 새기고 있어요. And I write down that sentence over and over again so that it gets engraved in my heart. 이제 그걸 가지고 하루 일과를 짜고 거기에 따라서 제가 생활해요. And with that sentence written on my notebook, I decide the daily routine for today. 아마 오늘 여기 처음 오신 분들이 계실 거라고. I know for sure that there are maybe new people in this room. 그러니까 잘 알아듣지를 못하실 거예요. And you might not be able to fully understand it at this moment. 근데 의지를 가지시고 애터미를 알아보시라고요. With your activeness, research into Atomy. 여러분들 인생이 바뀔 수도 있습니다. Your life may change. 그래서 사실은 이게 어려운 사업이 아니에요. To be honest, it's actually not a hard business 저는 이걸 직접 해봤거든. because I tried it for myself. 의지를 갖고 하면 되는 거예요. If I have the passion, it works. 그다음에 일할 때는 좀 열심히 해야 돼. 열정을 가져야 돼. And I just need to be more active when I do the business. 그 꾸준하게 하다 보면은 결과가 나와. And if I'm more consistent with the progress, it works out with the results. 회사나 여러분들이나 과정은 똑같다. In comparison with people, business partners, and company, the progress is very much the same. 오케이. 제가 마지막으로 이제 이걸 한번 읽어주고 끝내겠습니다. So for lastly, I'll read you guys this and end today. 읽어봐요. So if your today is connected to Atomy's today, it may be satisfactory or unsatisfactory. If your tomorrow is connected to Atomy's tomorrow, it will be happiness and freedom. If your 100 years is connected to Atomy's 100 years, that is a dream and blessing. 여기 유진아 스타 마스터님은 저 세 번째 문장이 가슴에 와닿을 거예요. And for Gina Room, Star Master, that third line will come to her heart. 이덕우 임페리얼 마스터 저 세 번째 문장이 자기 거라고 생각할 거예요. And for Doug Willie Imperial Master, the third line was already his. 오늘 처음 오신 분들은 첫 번째 문장이 아마 눈에 들어올 거예요. Whoever's new here today, that first sentence will come to you. 여기 오신 모든 분들이 세 번째 문장이 여러분 것이 되기를 진심으로 바랍니다. I really earnestly wish that for everyone here today, the third line will one day be yours. 제 얘기를 들으셔서 감사합니다. Thank you for listening to my speech. Thank you. 감사합니다.